Discover the incredible hidden secrets of love. 12 heartwarming, life-changing stories revealed. Every morning in the favela, before the sun dared to rise, the aroma of ripe mangoes and sweet papayas danced through the narrow alleyways. Carla, just 22, was already hard at work, her hands moving with a rhythm practiced through loss and love. The laughter of children echoed in the background as she helped her family at their small fruit stall, where her father's spirit lingered, igniting a fierce determination within her. After his death, the weight of responsibility pressed heavily on her, like the humid air of a Rio afternoon. But her grandmother's wise eyes and heartfelt stories of resilience lit a fire in her heart, urging her to push through the darkness. Amidst the vibrant chaos of colors and sounds that painted their community, Carla's dreams soared high. Completing her degree felt like climbing a mountain, but every moment spent at school was a step closer to a brighter future. The days were long, filled with challenges, but her spirit never wavered until Felipe entered her life. A passionate artist, Felipe's murals adorned the walls of the favela, his colors breathing life where despair had once threatened to take hold. Their bond blossomed like a tropical flower, intertwined with shared dreams and the hope of transforming their community. Yet barriers formed around them like an invisible wall, echoing the skepticism of their families and society's echoes of prejudice. As Carla watched the news one afternoon, her heart sank. The government project that could improve their lives was being stifled by corruption. The fight for justice was now more than just about her. It was for every neighbor who called this place home. And in that moment, her connection with Felipe deepened. He stood beside her, his hands steadying hers as they reminisced about their childhood dreams. Together, they began organizing their community, igniting a spark of hope under the watchful eyes of the favela's doubters. Then came the town hall meeting, a tapestry of voices woven together in hopes and fears. Carla's heart raced, pounding like drums in the background as tensions flared. The air grew thick with accusations and veiled threats. As she watched Felipe's face, she felt a wave of determination wash over her. Her grandmother's lessons echoed in her mind. "We fight for our dignity, my child." And with trembling hands, she stood up. The silence that fell was deafening. "Together, we can protect our dreams," she exclaimed, her voice quivering with emotion. The murmurs of the crowd poured over her like a tide of doubt and hope. Before she knew it, she was in the eye of a storm. Faces turned to her with anticipation, fear, disbelief. She felt their eyes, pleading for direction, yearning for leadership. What if they rejected her? What if her relationship with Felipe was a bridge too far to cross? Disbelief clouded her heart, yet love sparked the courage to move forward. Before continuing, I need to warn you about something important that's happening. YouTube has been making changes to the system, and many people are losing notifications from channels they follow. If you're enjoying the content, click the bell and mark all notifications so you don't miss the next videos. And if you can leave a like, it really helps me with reach. Seriously, it makes a difference. Oh, tell me in the comments where you're watching from. I'm always curious to know who's on the other side of the screen. Now let's continue. But just as her voice crescendoed, as the crowd began to respond with cheers, a shadow from Carla's past rose up, threatening to shatter the fragile unity she had begun to forge. The weight of unfinished family drama held her back, but hope clung tightly in her chest. Would they fight together against the forces that sought to separate them? Would Carla and Felipe withstand the storms of prejudice that history had sown deep between their families? The air was thick with possibility and doubt as the meeting reached its climax, leaving hearts racing and futures uncertain. The crowd erupted in lively chatter, a mixture of excitement and uncertainty. Carla's heart raced as she stepped back, the energy around her a swirling mix of hope and fear. She felt Felipe's hand squeeze hers tighter, grounding her amidst the tempest of emotions. His look of encouragement filled her with resolve. But as she scanned the faces, a familiar figure caught her eye. It was her uncle, Miguel, his presence looming like a storm cloud, a reminder of past battles won and lost. "Carla," he called out, his voice slicing through the buzz like a knife. "You think you can just waltz in and change everything? This is dangerous, and you're a child playing a grown-up game." His words fell like stones into the crowd, causing reactions to ripple through the people.
Carla felt a lump in her throat. Doubts flickered into her mind like shadows at twilight. Could she really lead them? Was she equipped for this fight? But as she locked eyes with Felipe, his unwavering gaze reminded her of the dreams they had shared, the murals, the hope, the colors that could splash over their lives if they worked together. Gathering her courage, she responded, "Uncle, we're not children anymore. We've seen what corruption does. We want our future, our dreams." The crowd began to stir with a ripple of agreement, emboldened by her words. Yet Miguel's scornful laughter echoed, forcing the crowd into an uneasy silence. It's easy to talk about dreams when you're not the one risking everything. You think these people will stand by you when the truth comes? When the bullets fly, he retorted, his voice a spear aimed right at her heart. Carla's pulse quickened. She recalled the nights spent hearing her grandmother share stories of struggle, failure, and resilience. "I'm not afraid of bullets," she shouted back, her voice rising. "I'm afraid of the silence that comes when we do nothing." Uplifted by her own words, she turned to the crowd. "Every voice counts. Every action matters. We are stronger together." The crowd began to murmur in agreement again, hope flickering like a flame in the dark. Felipe stepped beside her, raising a hand. "We can paint a future where our children don't have to live in fear. We can create a community that thrives." Just then, Carla noticed a woman in the front row, tears shimmering in her eyes, a young boy clinging to her side. "What can we do?" she whispered, her voice shaky but determined. The moment hung heavy in the air, a tapestry woven with shared fears and aspirations. Carla saw the contrast of her uncle's disdain and the blooming hope of her community. She fought back tears, feeling the warmth of unity wrap around her like a blanket. "Everyone can help. Bring your ideas, bring your strength, and let us raise our voices together." As the murmuring built into a swell of solidarity, Miguel's face twisted in anger. "You'll regret this," he spat, storming away. But the crowd was no longer listening to him. They were united, hearts echoing in rhythm with dreams not yet realized. With a smile that stretched across her face like dawn breaking, the weight on Carla's shoulders felt lighter. The burdens of tradition, doubt, and skepticism were momentarily lifted, but the battle was far from over. As the crowd voted on how to move forward, Carla felt a tug on her heart. What would happen when they confronted the city officials? Would Miguel rally against them? And could love really take root in a place filled with hardship? All around her, she sensed the anticipation, the unknown awaiting them. She looked at Felipe, his eyes sparkling with belief. But deep down, she knew that true courage was yet to be tested. Would they be able to confront the deep-seated fears that threatened to divide them once more? The answers lingering in the air echoed a haunting question. What did it truly mean to fight for love and justice in a world that seemed intent on tearing them apart? Atenção para no ar como uma brisa fria antes de tempestade. A multidão comigo a organizar-se. E Carla sentiu o peso das expectativas sobre seus ombros. A vontade de lutar pulsava seu peito, misturada com dúvidas ainda latentes. Seriam realmente fortes o suficiente para desafiar o sistema? O que aconteceria quando houvesse uma verdadeira confrontação? Felipe estava ao seu lado, mas a preocupação refletida seu rosto não passava despercebida. E ele conhecia bem o suficiente para perceber que, apesar da coragem que transparecia, havia uma pequena fissura na confiança de Carla. O que você está pensando? Ele pergunta voz baixa, enquanto o grupo se movia para formar círculo. Espero que a gente não esteja apenas sonhando, diz Carla, sem olhar para ele. Suas palavras ecoaram como sino distante. Esse tudo isso acabar mal? Esse Miguel estava certo? Felipe inclinou a cabeça. Cada revoluco comica como sonho. Esse a gente não lutar agora. O que resta para nós? Havia fogo sua voz. Incendio que acendeu a determinação Carla. Os murmúrios aumentaram novamente. A mulher de primeira fila, ainda com o menino ao seu lado, levantou a mão. Seja o que for que você precisar, vamos apoiar. Sua voz era como feral meio a neblina. Carla respira fundo. Ali estava o amor,
a força e a coragem que sempre sentiu na comunidade. Então vamos fazer isso. Vamos nos preparar para nos encontrarmos com os oficiais de cidade na próxima semana. Precisamos do plano, precisamos ser estratégicos. O clima animado aumento. Conversas fervilhando sobre como poderíamos unir e enfrentar a corrupção de frente, da homem alto e corpulento esse adianto. Precisamos de fixes, cartazes. Mostre ao mundo que estamos aqui. As sugestos conqueremos surgir. Cada proposta mais apaixonada que a anterior. Aquila energia era contagiante. E Carla não conseguia conter o sorriso. Era como se as carenes que antes aprendiam se desfizessem. Contudo, uma sombra ainda parava. A lembrança de Miguel, como se o olhar severo e palavras cortantes, não saia de mente de Carla. E ele sempre teve o poder de definir as regras do jogo, e agora, queria vê-la falhar. Mas não, ela não poderia se permitir entrar em desespero. Era hora de mudar a narrativa. De não se deixar controlar pelo medo. Vamos nos preparar para todos os desafios. Não podemos apenas lutar por nós. Precisamos lutar por nossas crianças, por todos que amamos. E assim, os dias seguintes foram repletos de atividades. Reuniões aconteceram em cada esquina. Ideas fluíam como uma correnteza. Fixes de cores vibrantes concorremos adornar as ruas. E o clima gradava entusiasmo ao invés de desespero. Carla e Felipe estavam sempre juntos, desenhando, pintando, planejando. Mas, enquanto eles se aproximavam do grande encontro com os oficiais, Carla não conseguia escapar da sensação de que algo maior estava por vir. As palavras de Miguel reverberavam em sua mente. E tudo desmoronasse. E eles fossem confrontados com uma violência inesperada? Então, em uma noite tranquila, após dia caio de trabalho coletivo, pano de insegurança estendo sobre o futuro. Mas a verdadeira batalha estava ainda por vir. Seriam Rita e Felipe capazes de dominar a tempestade que se aproximava? As estrelas brilhavam, mas na escuridão, pressentimento crescia. Havia algo abaixo de superfície, algo que poderia mudar tudo. O que Carla ainda não sabia é que o preco de mudança tinha custo real que ela não estava pronta para enfrentar. E a força que ela estava construindo contra o opresso acabasse criando divisões inesperadas entre as pessoas que ela tanto amava? A semana passou veloz, como vento forte, que traz mudanças inconscientes. Nas ruas, mas fixes e cartazes apareciam a cada dia, preenchendo o espaço com mensagens de esperança e revolta. Carla e Felipe estavam imersos na organização. Enquanto riam e trocavam ideias sobre as melhores estratégias, a ansiedade seus carracos não diminuía. Na manhã do encontro com os oficiais, a cidade pulsava de nervosismo. As pessoas se reuniam na praça principal, formando mar de cores e voces. Havia uma energia no ar, algo quase palpável, mas também parava a sensação de que o desafio seria maior do que esperavam. Carla olhava ao redor. Cada rosto carregava histórias, sonhos e medos. É isso que lutamos por eles, pensou, sentindo seu coração acelerar. Felipe notou a intensidade em seu olhar. Vamos dar nosso melhor, certo? E ele pegou a mão dela, como se quisesse transmitir coragem através do toque. Claro que sim. Carla respondeu, tentando sorrir, mas a incerteza ainda sussurrava em sua mente. A figura de Miguel surgiu em seus pensamentos, como eco do passado. Ela sabia que ele estava observando tudo, aguardando seu erro. E ele estava certo? E tudo desmoronasse na frente de todos. Quando os oficiais chegaram, a tensão se intensificou. Carla posicionou-se ao lado de Felipe, sentindo a mão dele apertar a sua. Os olhares do grupo foram dirigidos aos dignitários que desceram do carro, expressos fixos, quase semanas. O líder,
Hamem, mais velho com semblante severo, comicu a falar, mas suas palavras sorum vazias. A multidão comicu a reager de forma instantiva, a energia viru gritos de indignação. E nossa vez de sermos ouvidos. Carla gritou. Seu coração disparando. A multidão a seguiu. Unida por clamor que, icu pelos quatro cantos de praca. Aquila força era impressionante, mas, ao mesmo tempo, aterrorizante. Enquanto argumentavam com os oficiais, novas voces surgiram, algumas apoiando, outras questionando. Carla viu amigo próximo, Paulo, levantando cartaz, enquanto ao lado dele, Jorge parecia hesitant, a dúvida estampada seu rosto. Sabe, isso pode não dar certo. Ele murmurou para quem estava perto, e a insegurança espalhou como fogo entre a multidão. Precisamos de unidade. Olhem volta. Estamos juntos nisso. Carla gritou. Massa diviso comico a fazer sombra aos ideias que cultivavam. Ouvindo as voces discordantes, Carla percebeu algo assustador. A união que ela pensava ser inquebrável estava começando a rachar. A tensão aumenta rapidamente, como fio prestes a se romper. Felipe ajustou a posição, como olhar preocupado. Não podemos dizer o medo vencer. Todos aqui acreditam na mudança. Precisamos encontrar ponto de acordo, algo que una vez de dividir. Sim, mas esse não houver meio termo. Carla impulsivamente retroceu, a frustração crescendo. O que fazemos os nossos próprios aliados se tornarem nossos adversários? E esse Miguel estiver lá fora, esperando deslize? O som de estrando interrompe a discussão. Alhas se voltarem para a entrada de praca. Grupo inesperado de manifestantes chegou, com bandeiras diferentes e gritos de guerra que não se alinhavam aos de multidão. O sentimento de luta estava se convertendo confuso. E Carla percebeu que a luta que, pensou ser clara estava se tornando emaranhado de emoções e lealdades. Como pressão crescente e a certeza de que o equilíbrio estava se desfazendo, ela se perguntou. Conseguiríamos superar as diferenças e permanecer unidos diante do verdadeiro inimigo? O futuro que tanto desejavam estava agora, mais longe do que nunca. A batalha estava apenas começando, mas quanto estariam dispostos a sacrificar para alcançar seus objetivos? O caos se espalhou pela praca. O novo grupo de manifestantes, com suas bandeiras de cores vibrantes, parecia surgir do nada, como uma tempestade que se forma repentinamente no horizonte. Seus gritos de protesto reverberavam nas paredes dos edifícios, confundindo a multidão que já estava dividida. Carla sentiu seu estômago se apertar. O que estava acontecendo? A união que ela tanto desejava estava se desvanecendo como fumica. Felipe se virou para ela, a preocupação estampada seu rosto. Precisamos fazer algo. E ele disse, levantando a voz para ser ouvido, sobre o ruído. Podemos dialogar com eles. Mostra que queremos lutar pelo mesmo objetivo. Carla balancou a cabeça, mas uma chama de determinação começou a crescer dentro dela. Você está certo. Vamos tentar. Com essa ideia, ela se adiantou, puxando Felipe pela mão. O coração baixa quase fora do peito. A multidão murmurava. Olhares confusos se cruzavam. Ao se aproximaram do novo grupo, puderam identificar seus símbolos e bandeiras. Eram de uma causa diferente, mas que também clamava por justiça. A luta é uma só. Carla gritou, levando a mão ao peito. Estamos todos aqui por mudanças que precisam acontecer. Jovem do novo grupo, de cabelos desgrenhados e expressão intensa, a encarou. Você acha que lutamos pelo mesmo? Estamos cansados de promessas vazias. E ele respondeu, a frustração crescendo. Suas palavras balançavam como tambor, ressoando dentro dela. Entendo, mas imagina a força se nos unirmos. Nossos objetivos podem ser diferentes, mas a vontade de mudança é igual. Carla insistiu, sentindo o suor escorrer pela testa.
A voz della tramia, mas ella sabia que precisava esse manter firme. Felipe esse colocu ao lado dela, balancando a cabeça em apoio. Nos temos energia. Essa é a hora de mostrarmos ao mundo que juntos somos mais fortes. Sua convicao parecia contagiante, mas será que seria o suficiente? Entre os murmúrios e olhares desconfiados, Paulo e Jorge se aproximaram. Como se sentissem a necessidade de respaldo. Essa não pode ser uma briga entre nós. Jorge falou, sua voz baixa, mas firme. Estamos todos lutando contra o mesmo sistema opressor. Nossos gritos podem ser diferentes, mas podemos ser uma só voz. A chama de esperança no coração de Carla comunicava a acender uma luz entre a multidão. Grupos diferentes, mas unidos pelo desejo de mudança. Isso era possível. Poderiam erguer pontes, vez de muros? E assim, enquanto as palavras ecoavam e as vozes se elevavam, Carla percebeu que su esserdo estava se entrelacando com o de tantos outros. A batalha ainda seria dura, mas a faísca de unio comunicava a brilhar. Mas então, do fundo da praça, grito esturu. A polícia está vindo. A multidão comicu a se agitar. As expressos se tornaram de pânico. Agora, a urgência de situação estava à frente novamente. Eram todos aliados numa mesma causa ou a divisão ainda se aproximava? O tempo comunicava a se esgotar. Carla se perguntou. Conseguiriam se unir de verdade antes que o chaos reinasse novamente? A resposta poderia mudar tudo. O grito resu como traveio. Espalhando frio na espinha de Carla. A multidão, antes fervorosa de esperanças e voces, agora parecia mar agitado que se preparava para a tempestade. Os olhares se transformaram em expresso de medo. As bandeiras tremulavam como se também estivessem ansiosos. Vamos, precisamos nos organizar. Carla gritou. Com a adrenalina pulsando nas veias, ela olhou para Felipe, que estava mais pálido que nunca. Precisamos fazer uma linha de frente, seo para acontecer. E ele a olhou, sem palavras, apenas assentindo. Carla comicu a se mover, chamando Paulo e Jorge. Vocês dois, venham aqui. Precisamos criar espaço seguro. Não podemos deixar que a confuso tome conta. Jorge, como olhar decidido, respondo. Temos que garantir que todos estão juntos. Se a polícia se aproximar, precisamos fazer valer nosso receio. As palavras dele truxaram pouco de firmeza naquele momento frágil that o grupo comicu a se organizar. As vozes se misturando, canto de protesto. Após o nosso caminho, gritavam alguns. Carla levanta suas mãos, pedindo calma. Precisamos ser mudança que queremos ver. Do outro lado, o jovem de cabelos desgrenhados, que parecia ter uma resistência silenciosa, ergueu a bandeira de sua causa. Era quase como se subgrupo quisesse se separar. O contraste entre esses rostos era notável a frustração ardia nos olhos dele, enquanto outros pareciam se animar pela união. Carla poderia sentir a tensão elétrica parando no ar vocês acham que a polícia não vai ver isso como chamado para repressão? O jovem questiona. Sua voz cortante. Os nossos objetivos são diferentes. E isso não é só uma questão de protestar. É nossa vida que está em jogo. Felipe, se adiantando, tentou interceder. Estamos todos aqui por algo maior. O opressor é o mesmo. Precisamos fazer isso juntos. Isso é mais forte do que qualquer briga que possamos ter entre nós. O chaos do lado de fora da praça estava se aproximando e o som de sirens podia ser ouvido à distância, crescendo em intensidade. Carla sentiu seu coração acelerar, o medo implacável que se fazendo parar. Mas no meio daquela confusão, uma ideia diferente formou-se em sua mente. Vamos fazer uma carene. Não vamos deixar que a divisão nos separe. Ela comicu a puxar as mãos de quem estava ao seu redor, tentando formar uma linha humana. Se formos juntos,
Els neo podereo nos derabar. Nos saluda, a por futuro melhor. E assim, de forma quase magica, as pessoas conquerama esse uner. Cada mal intralacada era como yellow reforcando a esperança. O olhar do jovem de cabelos desgrenhados mudo. A resistência que ele tinha parecia diminuir enquanto ele hesitava. Mas depois, grudo a mão de Carla. Então, uma sombra passou sobre eles. A polícia se aproximava, escudos reluzendo sob a luz do sol, marchando como exercido. Carla sentiu uma onda de desespero. Era o momento decisivo. Se a unio funcionasse, eles teriam uma chance. Mas se falhassem estamos juntos. Ninguém vai ser daqui, solideo. Ela gritou, as voces se levantando unísono de as sirens se aproximavam. Mas, meio aquela tensão, pensamento a atravesso, será que, de fato, aqueles diferentes desejos poderiam se unir por uma causa maior? O que parecia uma tempestade, pudesse se transformar na limpeza novo caminho? A resposta é que na mente de Carla enquanto esperava o que viria a seguir, sem perceber que naquela praca, uma decisão estava presta a ser tomada, uma decisão que mudaria tudo. A luta comcas ali, com uma única determinação de todos os carregos? O som das sirens e coeva como aviso, mas a força de unio comunicava a preencher o ar. A corrente de mãos unidas pulsava com uma energia quase palpável. E Carla, de peito estafado, sentia que aquela poderia ser a varada que tanto buscavam. Neo havia mais espaço para dúvida. Havia propósito, uma força coletiva que poderia superar o preço do jovem de cabelos desgrenhados aperto a mão de Carla, e uma faísca de determinação brilhou seus olhos. Era pequeno gesto, mas de significado imenso. O medo ainda parava, mas agora havia uma chama de esperança que iluminava a escuridão. E ele grita junto aos demais. Neo vamos recuar. Somos mais fortes juntos. Enquanto a polícia avançava, Carla podia ver os rostos aoscu redor alguns eram conhecidos, outros eram anônimos, mas todos compartilhavam uma mesma convicção. As bandeiras tremulavam, refletindo o sol, e embaixo delas estavam pessoas de diferentes histórias. Todas ali por sonho comum. Futuro onde ninguém fosse deixado para trás da linha que formaram era, mas que uma barreira era auto do amor, pilar de resistência. As voces conqueram a misturar-se cântico, liberdade, justiça, unificação, e a praca, antes mergulhada ansiedade, agora vibrava sintonia. O peso do silêncio foi quebrado pela energia de povo que neo se calaria mais, mas a marca da polícia neo cedia. Carla percebeu que as formacos se aproximavam rapidamente. Os escudos brilhavam ameaçadoramente, e frio na espinha a lembro da realidade da situação. A tensão crescia, quase fazendo hesitar. E tudo aquilo acabasse mal. E o sonho se tornasse pesadelo, Felipe, sentindo a hesitação de Carla, virou-se para ela. A luta é nossa, Carla. Lutar com amor, essa é a nossa força. Neo podemos dizer que o medo nos venca. As palavras dele ressoaram dentro dela como chamado, e a determinação reascendeu a polícia peru a alguns metros de distância. Carla podia sentir os olhares pesados, as ameaças latentes. Neo vamos retroceder. Gritou ela, com a voz firme. Estamos aqui por justiça, por todos que já sofreram. Neo temos nada a perder, mas tudo a ganhar. Do outro lado, os policiais trocaram olhares surpresos. O que veriam diante deles? Pessoas unidas, determinadas, com carregos pulsando pela mesma causa. Trazer medo ou repressão neo era uma solução. E se a polícia hesitasse? Se, por algum milagre, decidisse mover ao invés de agir com violência? Nesse instante, uma mulher de multidão levantou cartaz que dizia: Ninguém é livre et que todos sejam livres. O impacto da frase caiu como uma onda sobre todos. Carla sentiu lágrimas brotando,
mas neo de tristeza. Era a alegria do reconhecimento, de luta genuína que e neo divide. Inteo, dos policiais avanço passo, como esta vez presta falar. O coração de Carla disparou. Seria ele amalhado? O apenas mais instrumento de repressão? No meio de quil turbilhão de remoços, uma pergunta a atravesso. O que aconteceria se, de fato, eles escolhessem após, Felipe e o jovem do cabelo desgrenhado se aproximaram. Atentos atenção no ar. As mãos entrelaçadas se apertaram com mais força. Como se cada sentisse o peso do momento decisivo. Carla podia sentir as esperanças e ansiedades de todos ali, pulsando como uma única batida. Mas, no fundo de seu ser, Carla sabia que aquilo era apenas o caminho. A luta que travavam neo se limitaria a aquele instante era uma batalha que poderia mudar o caso da história. E se tudo se transformasse algo ainda maior do que já estávamos sonhando? Ela respirou fundo, pronta para o que viria a seguir, sem saber que o próximo movimento daquela disputa carregaria impacto imensurável. E final, o verdadeiro teste de unidade comunicava agora. O silêncio parava como uma nuvem densa e imperturbável. Carla mal conseguia ouvir os próprios pensamentos, mas a intensidade de situação era como se uma corrente elétrica percorresse seus nervos. O policial que havia se adiantado parecia hesitar. O rosto dele se contraiu dúvida. Medo, talvez impatient refletidos seus olhos. Assim que ele olhou para a multidão. Carla sentiu que naquele instante tudo poderia mudar. Nos neo queremos brigas. Gritou uma mulher com a voz embargada, mas determinada. Queremos diálogo. Queremos ser ouvidos. O eco do seu pedido resu naquelas paredes de pedra que cercavam a praça. Os rostos ao redor de Carla, transbordando moco, pareciam se alanhar único grito. Era como se o espaço entre eles e a polícia se tornasse menor. Uma ponte construída por esperanças compartilhadas, o policial fez outro movimento. O escudo sua mal parecia mais pesado. E a pressão de situação parecia moldalo de jeito que ele nunca imaginara. Carla se lembrava de sua própria história, suas próprias batalhas pessoas sentir-se invencível, lutando para ser escutada. E final, todos ali estavam ali por motivo, e aquele motivo neo era so deles, mas de humanidade. Felipe olhou para os olhos de Carla. Eles estavam brilhantes, quais como se refletissem a luz da esperança que iluminara a noite. E ele apertou mais sua mão, já calejada de tantas lutas, mas firme. E agora que temos que mostrar nossa coragem. Disse ele. Seu tom convencindo neo so Carla, mas todos ao redor. Que o amor seja mais forte que o odio. A multidão comico a se agitar. O murmurio de voces ao redor ganhava volume, tornando-se uma sinfonia de determinação. Carla quase sorria. A energia estava começando a crescer. Olhando volta, ela viu rostos de crianças, idosos, jovens, todos marcados pela dor, mas também pela esperança. Cada deles tinha uma história, uma razão para estar ali adiantado, algo mudo. O policial que havia se adiantado respirou fundo e, antes que pudesse prosseguir, começou a erguer o escudo. O gesto era lento, quase hesitante. As pessoas pararam, a esperança parava, mas frio percorreu a espinha de Carla. O que ele iria fazer? Ele escolheria o caminho de repressão ou de compreensão? Nesse momento, algo ainda mais inesperado aconteceu. Outro policial, ao fundo, começou a remover seu capacete. O movimento parecia quase simbólico, como se ele estivesse se despindo da armadura que o separava da multidão. A reação imediata foi misto de incredulidade e expectativa. Os olheiros se fixaram nele. O que ele diria, as mãos de Carla tremiam, a adrenalina invadia. O que poderia ser das palavras dele? Seria divisor de águas?
EFOI nesse momento de intensa expectativa que, no horizonte, o som de mais sirens cômico a se aproximar. Carla sentiu o coração afunder. O que isso significava? Sariam reforcos a caminho para reprimar a manifestação ou quem sabe. Uma esperança de que havia mais pessoas dispostas a se junta à luta? Ela olhou para Felipe e o jovem de cabelos desgrenhados. Os três, unidos pela mesma inquietação, sentiram que próximos passos iram tudo que tinham. Como poderiam mudar o caso daquela história que parecia se desenrolar diante de seus olhos? Agora, mais do que nunca, cada segundo contava. Atenção estava no ar e os destinos se entrelaçavam. O que o futuro reservava para eles? O som estrondoso das sirens se aproximava, cortando o ar tenso como uma faca. Carla não conseguia se decidir se sua ansiedade era mar por medo ou por esperança. Todos na praça pareciam sentir a mesma coisa, a expectativa nas faces refletindo a misto de coragem e receio. O que estava por vir poderia mudar tudo. Enquanto o policial de capacete removido caminhava lentamente direito à multidão, sua expresso se tornava mais clara. Era homem mais velho, com cicatrizes de batalhas passadas, mas a luz seus olhos era única. Ele Peru, olho ao redor, e inteo, enfrente a multidão. Era como se estivesse despindo, de mais do que apenas o chapéu máximo de seus próprios medos e preconceitos. Eu sempre estive do outro lado e ele cômico, a voz tremula, mas poderosa. Mas hoje, eu vejo vocês. Vejo a dor seus olhos. Vejo a luta por algo maior. Já não posso ficar silêncio. Suas palavras eram como abrigo para aqueles que se sentiam solitários suas batalhas, o murmúrio se intensificou. Carla sentiu a moco pulsar dentro dela, como se combustível renovador a envolvesse. A multidão estava momento de transformação. A resistência comunicava a se molder diálogo. Mas antes que algo pudesse acontecer, grupo numeroso de policiais chegou. Os novos rostos, armados e determinados, avançavam direito à praça. O medo de repressão reapareceu. O homem mais velho hesitou. Os olhos se voltando para o novo grupo que, contraste com sua decisão, parecia firme e implacável. Felipe apertou a mão de Carla, seu olhar estava fixo na cena diante deles. Isso não pode acabar assim. Temos que nos fazer ouvir. Disse ele, a determinação sua voz resonando como sino de alerta. Carla sentiu como se o sangue estivesse fervendo suas veias. Era o momento de agir. Neo de recordar as palavras do homem neo haviam quedado ouvidos surdos. E a multidão ganhou coragem. Nos neo somos seus inimigos. Alguém gritou. Nos somos mais pios filhos. Precisamos de vocês ao nosso lado. O coro de vozes se elevou, e pela primeira vez, a brutalidade e a resistência pareciam se misturar, como se todos estivessem conectados na mesma luta de o coração de Carla baixo acelerado. Poderia ser aquele o momento que a mudança realmente comunicaria? Olhando para Felipe, ela viu que o medo dele estava se convertindo bravura. Eles podiam fazer história. Mas a decisão estava prestes a ser tomada. O policial idoso, gesto audacioso, cômico a se mover para a frente, fazendo sinal para que seus colegas também se aproximassem. O restinho de esperança se ascendiu Carla. Alias, neo era sobre as armas. Era sobre erguer pontes de enquanto tudo parecia estar prestes a se desenrolar, a multidão ficou silencio. O que realmente poderia acontecer a seguir? Tudo dependia de coragem de cada naquele instante o clima de expectativa era palpável, como fio prestes a romper. Quando o policial se dirigiu à multidão, a pergunta parava no ar. Seria a união possível ou a confrontação inevitável? O destino deles estava jogo.
O silencio de praca pareva como a misterio prestes a ser revelado. Os rostros de todos, tensos e esperancosos, estavam focados no policial mais velho. Carla segurava a mão de Felipe com força, sentindo cada batida de su coração como compasso de coragem. O homem, envolto em su uniforme, parecia ter mais peso do que su fartamento acumulado. Era a expectativa e a esperança em jogo. Hoje, nós somos apenas uma força policial e uma multidão de manifestantes. Ele cômico. Sua voz soando firme. Somos seres humanos buscando dignidade e respeto. Eu sinto a luta de vocês. Eu vejo suas lágrimas, suas esperanças. O murmurio cresce entre a multidão, como o som de rio que se agita antes de romper a barragem. Carla sentia sua respiração acelerar. A mudança era possível. A conexão estava sendo testada ali. Hielo formado por impatiência e compreensão. Se nos quisermos futuro melhor, vamos ter que enfrentá-lo juntos. Continua o policial, su olhar se movendo de rosto em rosto. Eu estava cego pelo sistema, mas hoje eu escolho ser parte de soluco. Ele passou a mão na face. Piso perdeu por todo sofrimento que causei. As palavras dele caíram como balsamo, curando feridas ainda abertas. Entre as lágrimas de alguns, Carla viu sorrisos conquerim a brodar. Ele havia dado o primeiro passo, e agora, todos se sentiam livres para avançar juntos. Felipe estendeu sua mão à frente, impulsionado por desejo irresistível. Precisamos de diálogo. Vamos construir uma nova história aqui. Juntos, mostramos que somos mais fortes. A energia na praca vibra, como esse ecos de vozes ancestrais se uníssima aquilas de esperança. Então, como mágica, outros policiais conqueram a se agitar. O jovem de cabelos desgrenhados, passado de estado de desconfiança aliado, levantou a bandeira de sua causa, e outros se juntaram a ele. Hoje, a luta nas ruas se torna uma luta por justiça. Vamos nos unir. Ele começou a puxar outros ao seu redor, claro sinal de que a divisão estava se dissolvendo. Carla, com uma alegria radiando, seu coração, se colocou ao lado dele. Isso, ou a força que temos. Quando ascenator de mudança ocorre, ele reverbera. E assim, enquanto as bandeiras se misturavam uma tapicaria de cores clamando por futuro, o clima mudava. E a esperança ganhava corpo, a grupo, no fundo cômico a canta, liberdade. Justiça. E a letra de boca em boca. A praca ressoava como coração pulsante, cada batida convite a unidade. Mas logo, a realidade se impôs novamente. Os reforcos se aproximavam como gigantesco manto de sombra. O medo ameaçava retornar. Carla fez gesto e pediu silencio. Os olhares se voltaram para ela, tremendo entre esperança e terror. Não podemos dizer que o medo nos acorda nosso sonho. Ela gritou. Sua voz se elevando acima de todos. Nem esta divisão. Para nós, el são seres humanos, e a luta por justiça é a mesma. O murmurio cresce novamente, cada buscando inspiração nas palavras de coragem que ela havia compartilhado. Lar, passado e futuro. Não estamos aqui para brigar. Estamos aqui para construir. Felipe gritou. A determinação queimar, seus olhos. Então, uma primeira fileira de policiais começou a hesitar. Os olhares fixos nas bandeiras, nas vozes que clamavam não por batidas, mas por aproximação. Não vamos retroceder. Agente gritou, mas outros murmuravam que se unio. O dilema, a fragilidade, aquela tensão estava prestes a se romper. Nesse momento de fragilidade, olhos se encontraram não apenas de Carla e Felipe, mas de todos. Entendimento profundo de que as mudanças que desejavam poderiam começar ali, naquele exato momento de auto de homem, mais altos seguidores se aproximaram.
despojando se de tudo, orgulho ergaram as mãos, mostrando sua humanidade, enquanto no outro lado, algumas voces se uniam aos pedidos de diálogo. O chau sob eles pulsava com amor. Amor poderoso que envolvia mesmo aqueles que dia lutaram entre si, da metamorfose estava se concretizando. Passo para a frente, e depois outro. Que venom os desafios. Juntos, somos inquebráveis. Carla gritou. Sua voz como feral, no meio de tempestade. E a energia do povo, sob aquela luz de fé, ecoava como grito de vitória. Nos momentos seguintes, Carla sabia que as batalhas ainda não acabariam, mas ali, naquele instante, a verdadeira mudança começava dentro de cada deles. E juntos, tinham esse tornado mais do que uma comunidade desunida. Era a própria força de mudança da primavera chegava em meio aos carregos unidos. Era só o início, mas agora eles estavam prontos. Se você se emociona com a luta de Carla e Felipe e a transformação dessa comunidade, você need to subscribe now. Esse é o momento de mostrar o seu apoio. Leave like now para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo essas histórias incríveis. Comentemos suas ricos e sentimentos sobre essa conclusão, queremos saber de vocês. E não esquecam. Share instantly este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. A unio comica a partir de acos como a sua.